Allora, intanto buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Naturalmente un benvenuto a Carolina Marcoux, la quale insieme alla nostra Flavia Gervasi ha curato questo bellissimo testo, il quale naturalmente è scritto in francese, ma che sostanzialmente ricalca quello che è stato il fenomeno del tarantismo e il fenomeno della notte della Taranta. Io, come dicevo prima, non ho avuto la possibilità di conoscere Flavia perché sono arrivato dopo nel consiglio di amministrazione, quale qui ci sono anche i componenti, chiedo scusa, qui abbiamo la Dina Mant, sindaco di Corigliano, nonché componente del CDA, e Ivan Stomeo. È assente il nostro presidente, il quale manda i saluti, si scusa, ma aveva già preso un altro impegno e non è potuto essere presente. E torniamo sull'argomento. Flavia io non ho avuto modo di conoscerla, ma l'ho conosciuta tramite le parole di chi l'ha conosciuta e chi sostanzialmente me ne ha parlato, e naturalmente Flavia era sempre presente nella fondazione, era sempre presente con i musicisti, era sempre presente. Lei ha vissuto la notte della Taranta come un elemento proprio della sua vita, della sua famiglia, e naturalmente credo che questa ricerca dà onore a quello che lei ha fatto, e naturalmente noi siamo lieti e felici, contenti e onorati di stare qui oggi a parlare di Flavia, della sua ricerca e della dottoressa Carolina Marcoux. E ci sarebbe da dire tante cose, però naturalmente non vorrei dilungarmi e tediare naturalmente la platea. Il nostro augurio, il nostro auspicio è che naturalmente questa ricerca continui ancora, perché da quello che ho capito si ferma agli anni 2000 e essendo che la notte della Taranta è in continua evoluzione, il fenomeno del tarantismo nasce da lontano ma sostanzialmente va avanti nel tempo, è chiaro che anche la ricerca necessariamente deve andare in quella direzione, si deve evolvere e continuare nella sua opera, anche nel nome di Flavia. Buongiorno a tutti e a tutte. A me non può che rendermi molto felice la pubblicazione fatta da due donne appassionate, ricercatrici, studiose, che hanno, grazie a questo lavoro, sottolineato l'importanza che hanno le parole, il senso che hanno le parole, e annoverare tra i festival della musica del mondo il Festival della Taranta ci inorgoglisce, perché coglie quel fine, quello scopo a cui mira il lavoro della fondazione, dei direttori artistici, dei musicisti, dell'orchestra, che è quello di incontrare altre esperienze, altre emozioni, di costruire relazioni e legami proprio per trasmettere per realizzare una sorta di contaminazione internazionale, di fusione tra i suoni, che passa dai suoni attraverso le parole e arriva ad emozionare anche il cuore. Quindi grazie per questo lavoro, perché il patrimonio immateriale che noi tuteliamo con questo lavoro continuo di anni che fa la Regione, l'Unione della Grecia Salentina, l'Istituto Carpitella, noi tuteliamo il patrimonio immateriale, ma senza un lavoro di ricerca che lo sopporta e lo sostiene non ci sarebbe, come devo dire, il festival, non ci sarebbero gli artisti, non ci sarebbe le attività, non ci sarebbe l'economia che ha costruito, perché non dimentichiamolo, tutto questo interessante festival nel corso di tanti anni. Il vostro studio è fermo al 2000, noi ci auguriamo di poter protrarre, perché ci servirà come supporto nel futuro, nella costruzione di quello che è il futuro, che guarda sempre con uno sguardo sempre più aperto al mondo e come devo dire, alle esperienze altrui. Grazie ancora per averci regalato questo scrigno di ricchezza e di emozioni. Grazie ancora. Tanto grazie a Carolina Marcoux. Voglio salutare Attilio Turrisi, che oltre ad essere un grande amico, perché abbiamo fatto anche un po' di viaggi insieme, perché io a differenza loro
è un po' di anni che frequento la fondazione, ho guidato questa comunità per ben 10 anni da sindaco e quindi dal 2010 faccio parte della fondazione Notte da Taranta. Saluto i genitori di Flavia, ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscere Flavia nel percorso della mia carriera politica. Ringrazio Attilio, ringrazio i genitori, il fratello di Flavia per questa possibilità intanto, e soprattutto ringrazio Carolina. Non entro nel merito della ricerca perché non l'ho letta, però so che riguarda 3 festival, poi ci racconterà Carolina i contenuti della ricerca. Per noi è una ricerca importante perché tutti coloro che fanno ricerca, studio, vuol dire mantenere viva la tradizione, ma soprattutto valorizzare quello che facciamo, perché il nostro ruolo, quello della politica, è quello di mettere nelle condizioni gli studiosi, gli artisti di poter fare il proprio lavoro, però poi serve l'arte, serve la scrittura, serve tutto ciò, serve l'università per poter raccontare, ma soprattutto per strutturare meglio tutto il lavoro che si fa sul territorio. Quindi grazie di cuore. Questa ricerca richiama alcuni personaggi storici, tra cui Gigi Chiriatti, che saluto, che non è più con noi. Approfitto per salutare Fabio Chiriatti per il lavoro anche che Fabio ha svolto in questi anni, ma soprattutto per il lavoro che continua a portare avanti. Io mi collego alle cose che diceva prima Graziano e Dina. Io mi auguro che questo lavoro possa proseguire nel futuro, raccontare, studiare anche gli anni successivi al 2000. Quindi grazie di cuore. Nelle cose che dicevo prima mi sono dimenticato di ringraziare e salutare Sergio Torsello. Una piccolissima parentesi: io credo che chi ha la responsabilità di governare un territorio, di mettere in piedi questo tipo di iniziative, quindi la politica, ha anche il dovere di affiancarsi di persone competenti rispetto ad alcune tematiche. Se parliamo di cultura bisogna affiancarsi a persone che di cultura ne capiscono, la studiano, ci lavorano tutti i giorni. E nel mio caso particolare, quando ho guidato l'istituto Diego Carpitella per 10 anni da presidente, Sergio Torsello prima e Gigi Chiriatti poi sono stati i direttori scientifici dell'istituto Carpitella, quindi approfitto per ringraziare anche Sergio e Gigi per questo. Grazie. So, first of all, my most sincere thanks to La Notte della Taranta Foundation for this invitation to come and present the book, which has just been launched in Canada. I'd like to apologize not for being able to speak in Italian today, and I would like to thank really sincerely Marianne for her help in the translation of this presentation. So presenting this book in Melpignano brings it back to where it all began. Thanks to the researcher and professor Flavia Gervasi, to whom we wanted to pay tribute by bringing to life this collective project she conceived and directed when she was professor and co-director of the socio-musicology team at the University of Montreal. So more specifically, this project finds its genesis in a study day that Flavia organized in October 2014 at the University of Montreal's music faculty. The subject of the day was about programming strategies within 3 world music festivals as a team that has animated Flavia's work for several years while she was investigating La Notte della Taranta. Flavia was also in charge of the world music class about contemporary issues about world music at the music faculty. And in this capacity, she helped to develop a strong intellectual life and activity at the University of Montreal around the contemporary issues that characterize the phenomenon of world music, and even more so, its festivalization. So from this study day in 2014 at the University of Montreal was born the idea of this book, which Flavia wanted to see as an extension and deepening of the collective and comparative reflection effort, beyond what would be colloquium proceedings.
Though the production of this collective work took much longer than first expected due to a situation that kept Flavia away from the project and never allowed her to complete it. So having been a privileged witness of the ideation of this work and its launch, as I had accompanied Flavia in the coordination of the study day, and then in various aspects of the manuscript, particularly for its Montreal component that I will talk about a bit. So I looked back on the project towards the end of 2020, and then I asked the colleagues that had been involved if they knew what had become of this manuscript. We all agreed that it was worth investigating, and we had the recollection that the project was very, very well advanced. So this was confirmed after making contact with Attilio Turrisi through the Italian musicologist and friend of Flavia's, Professor Federico Lazzaro, whom I thank most sincerely for their help throughout the process. The same goes to La Notte della Taranta, which was very quick to respond to the request to add some illustrations of the festival before its publication. So the still undeniable interest in the work, in the book, and the responsiveness with which all the authors in France, in Italy, and in Quebec responded to the proposal to bring the collective conceived by Flavia to its realization has enabled us to breathe new life into this book in honor and in memory of her work. So the book is presented in 3 parts, with 3 case studies developed in 3 chapters each. So as Professor Emeritus and Flavia's thesis supervisor, Jean-Jacques Natier, points out in the very first chapter, the choice of the authors and themes reflects Flavia's versatility throughout her career. Musicological perspectives rub shoulders with ethnomusicological and more properly sociological contributions. What's more, in order to diversify approaches and perspectives on the 3 festivals under study, Flavia has each time invited, in the manner of the activity she organized in 2014, representatives of the organizations that stage these festivals and researchers who study them. Sometimes even people who have worn both hats over the years, as is the case of Sergio Torsello, Mauricio Agamenone, and Pierre Bois in France. So this approach enriches the discussion by bringing in different points of view on the aesthetic, identity, and strategic aspects of these festivals, particularly with regard to their audiences. This approach also brings to the fore questions of relationships between the festival context and the territory, and between internal and external players involved in staging these events. In short, this alliance of field and academic points of view sheds a multidimensional light on the subject, constituting an important feature of the author's collective intended by Flavia. So these 3 festivals are somehow pretty different from one another. Their choice stems from Flavia's desire to highlight 3 distinct ways of disseminating world music in relation to the socio-cultural and geographical context in which they operate. These festivals, with their distinct stakes, present 3 different ways of experiencing intercultural encounters, dealing with and asserting an identity, and engaging in dialogue with the territory. As Jean-Jacques Natier points out in his preface, the juxtaposition of these events make it possible to tackle fundamental musicological issues. So with the activities of the Maison des Cultures du Monde and the Festival de l'Imaginaire in Paris, which is one of the case studies, it raises the question of the legitimacy of presenting extra-European music outside of its own cultural milieu, leading us to reflect on the role of the contexts in understanding the musical productions concerned. So this case refers back to the vast reflections of both ethnomusicology and more classical musicology on the notion and modalities of authenticity.
So La Notte della Taranta differs from the Parisian events in that it is the local artists themselves who have undertaken to revitalize traditional genres, such as the pizzica, or to include them in events featuring artists from outside this culture, raising in both cases, but in distinct ways, the question of the authenticity of modern musical productions. As for the case of Montreal, it is based more on the enhancement of musical and artistic traditions a priori external to the territory, which are placed in dialogue with those internal to the territory. More specifically, the Arab World Festival, Festival du Monde Arabe, is the brainchild of organizers who, for the most part, are from Arab countries and have immigrated to Canada. And they now wish to present original artistic productions that reflect their life path and identities, meaning that they put forward an Arabness experienced in a Quebec context. In this respect, this Montreal Festival and La Notte della Taranta were compared by Flavia and me in some papers in their way of revealing reversed ways of living intercultural encounters through musical creation, of defining and affirming an identity in interaction with the geocultural context in which they take place. So the authors analyze not only the musical content of the festivals, but also their genesis, evolution, growth, and transformation over time. Hence, there's the strong presence of historical considerations throughout the book. So these are all aspects explored, for instance, by Pierre Bois, who worked for the Maison des Cultures du Monde, which founded the Festival de l'Imaginaire in Paris, who is tracing the advent, the motivations, the challenges and dilemmas over the years for this festival. This event was built around the notion of intangible cultural heritage, patrimonio cultural, championed by l'UNESCO for the past 20 years, and this festival considers traditional arts to be an important factor of cultural diversity. For La Notte della Taranta, the three contributions by Sergio Torsello, Flavia Gervasi, and Maurizio Agamennone, respectively, look back at the founding elements of the festival. So in her chapter, Flavia explores the geopolitical context that preceded the advent of the festival, as well as she describes a double bottom-up, top-down phenomenon for the patrimonialization of Salento's oral cultures, with on the one hand, a mobilization of actors who took hold of the expressions of Salento's culture from the late 1980s onwards, and on the other hand, administrative and political actions that came to support this movement and take it onwards to a form of institutionalization. In this respect, Flavia reminds us that La Notte della Taranta is an emblematic expression of an earlier revivalist movement carried forward by local actors. I'll also touch a few words on the two other contributions for the La Notte della Taranta. So for Maurizio Agamennone chapters, it focuses on the first three editions of La Notte della Taranta, launched by the Diego Carpitella Institute in 1998. So with archival documents from the first edition, we see that the initial intention actually of the event and the way it transformed throughout the three first editions. And so this study of the festival's first occurrences reveals the gradual structuring of the event that went from one-day festival to multiple-day festival. As for Sergio Torsello, he presents a review of the festival over several years, focusing both on the local and international factors behind the Salentine phenomenon and on the reasons for the festival's success. On the latter point, he underlines the unique formula of the Maestro Concertatore, which allows for original, non-repeatable productions that make each edition of the festival so attractive and unique.
He looks back on important dates of the festival up to the creation of Fondazione La Notte della Taranta in 2008 and its startup in 2011 that guaranteed the festival economic and organizational stability and created a structure that carries on cultural work at the crossroads of scientific research, performance, and cultural policies. For the Arab World Festival in Montreal, some of its organizers explain not only the genesis of the festival, but also the perpetual stakes and negotiations involved in presenting a festival that promotes Arabness in North America in a post-September 11 context. In fact, this festival was born in 2000 and has carried the weight of often sensationalist and stereotypical social and media representations of cultures from this part of the world. So my chapter that is next to that first chapter deals with the Arab World Festival's audience development strategy, which was aimed at democratizing the audience and ultimately led to the creation of a new festival, Orientalis. So like other authors who trace the evolution of each festival, I retrace the reflections and actions implemented to create this more general public component, which, following different issues, such as communicational and symbolic imperatives related to the Arab World label, pushed the organizers to create a separate event, whose title is much less connoted and negatively charged. The idea was to refer to the Orient in general, a label which the organizers felt was less likely to create apprehension among the general public and spectators. So to conclude, the question of the audience appears also essential in the study of festivals. It is the main target of the organizers' political and artistic actions. This is at the heart of Emmanuel Négrier's chapter, which, starting from a more sociological questioning, traces the profile of spectators, the variety of their tastes, and their degree of loyalty for 6 music festivals in France, seeking to test the hypothesis that if world music is in itself difficult to define musically speaking, perhaps its audience make it easier to circumscribe and define it. So although his study is geographically situated, he highlights the important renewal of audiences that also has been identified in the surveys of the Arab World Festival and Orientalis in Montreal, and which Sergio Torcello raises in a passage on both the recurring and the new audiences for La Notte della Taranta. So another aspect that is emphasized about the public is the strong social dimension of festival participation, the propensity of spectators to go accompanied, to spend a cultural moment that is also intended to be a social moment. This is an element that, without being dealt with head-on, is apparent in the other case studies, and is part of the many cross-cutting themes that unite the festivals in the book, regardless of all their specificities. So in the words of musicologist Jean-Jacques Natier, the comparative perspective that runs through Flavia Gervasi's book with the studies of a French, Italian, and Québec World Music Festival is a great contribution to an authentic musicology of festivals, showing how the genres and works presented are, as Flavia has puts it, the object of a festivalization. And I would just like to finish with maybe like not an anecdote, but some souvenirs of Flavia, as Attilio asked me. Yeah. She was very dedicated to La Notte della Taranta, which she was studying for many years, and she was talking a lot about that festival during the classes she was giving in Montreal. And when the book was launched, there were many of her students that I was also her student back then, 10 years ago, and a lot of her students
recalled and mentioned how often she was talking about this festival, and the fact that this book is in French, I feel it's a very nice way to give opportunity to a French audience to actually discover this festival that she was really happy and proud of studying and talking about in Montreal. So yes. Allora, quando si parla di Notte della Taranta, no? È un percorso che è iniziato tantissimi anni fa, lo abbiamo ricordato nel libro, lo avete ricordato nel libro. Naturalmente tutti cercano di trovare praticamente il punto di inizio, no? Tutti coloro, molti vogliono dire io c'ero, io è un'idea mia, molti, però la Notte della Taranta nasce dal... Volevo arrivare proprio a questo. Allora, la Notte della Taranta nasce da tantissime persone. Nasce praticamente intanto da chi anticamente ha portato avanti queste tradizioni, queste musiche, le ha portate in tutti i modi in cui la poteva conoscere, e naturalmente siamo grati a tutte queste persone e naturalmente siamo grati a tutti coloro i quali hanno immediatamente capito e percepito l'importanza delle tradizioni e della divulgazione di queste tradizioni. Naturalmente sono stati un gruppo di illuminati, di persone che praticamente ci hanno creduto, ci hanno speso fatica, sangue e tante altre cose, ci hanno messo la passione, ci hanno messo il cuore, ci hanno creduto fino in fondo e naturalmente grazie al loro contributo e anche grazie al contributo di politici illuminati, perché diciamolo c'era tutta, gli amministratori dell'epoca ci hanno creduto anche loro e hanno investito la loro credibilità, hanno investito il loro territorio, perché è questo che abbiamo fatto, e naturalmente è nata praticamente la Notte della Taranta. La Notte della Taranta che oggi conosciamo, naturalmente nasce tantissimi anni fa e il contributo è di tantissime persone. È chiaro che oggi Flavia si aggiunge a tutte quelle persone che oggi non ci sono più, tipo Sergio Torsello, Daniele Durante, Gigi Chiriatti. Anche Flavia si aggiunge a queste persone i quali hanno avuto un'ispirazione della Notte della Taranta, delle tradizioni. Come hai detto prima, lei ci ha creduto, lei ci parlava con passione, lei parlava con passione all'università. Perché? Perché lei credeva in questo progetto che nasce tantissimi anni fa e naturalmente, ripeto, Flavia si aggiunge a queste persone che hanno speso la loro vita per la Notte della Taranta. Io la chiamo comunemente Notte della Taranta perché la Notte della Taranta rappresenta tutto questo territorio, rappresenta tutte queste persone che hanno dato praticamente tutto per questo progetto bellissimo e che naturalmente continuerà anche in memoria di queste persone che ci hanno creduto. Flavia con questo lavoro ha raccontato un po' quello che accade sul palco e nella costruzione del festival, cioè l'orgoglio delle proprie radici, il senso forte di appartenenza per comunicarlo agli altri e incontrare gli altri, perché Carolina è stata bravissima a raccogliere anche questa forte, come devo dire, voglia di raccontare la propria terra che Flavia aveva e raccogliere questa volontà e lavorare insieme. Ed è interessante anche, oltre da quello che ho colto dal racconto di Carolina, che non solo si è trattato di uno studio comparativo e analogico dei vari festival del mondo, ma è interessante la riflessione che pongono sul pubblico, cioè sul profilo, sullo studio del profilo del pubblico, perché quello dà la dimensione anche del risultato che produce tutto un lavoro di ricerca, di realizzazione, no? Di attività, di costruzione. Quello è interessantissimo, i requisiti della fidelizzazione di un pubblico, no?
del target del pubblico. Sono molto interessanti gli spunti che offre per chi lavora e opera su questi fenomeni, come parli tu, su questi eventi che costruiscono un po' poi la storia sociale, culturale di un territorio. Quindi grazie anche per questi anche arricchimento di spunti di riflessione che ci offrite nel lavorare su questi temi. Grazie ancora. Allora, intanto volevo ringraziarla e invitarla al festival, al concertone di quest'anno, perché sembra doveroso come fondazione invitare lei, invitare i genitori di Flavia. Attilio non c'è bisogno perché tra quelli più interessati. Una piccolissima riflessione che conferma quanto io ho raccontato in questi 10 anni quando in giro per l'Italia a rappresentare la mia comunità, i borghi autentici, eccetera, 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 e sul ragionamento che faceva prima sul pubblico. È la conferma di quello che ho percepito io, cioè il pubblico non solo spettatore ma fa parte del concertone. Questo è importante perché in questi ormai 25, 26, 27 anni della Notte della Taranta abbiamo notato come il pubblico sia cambiato anche rispetto alla proposta musicale, no? Perché noi il concertone della Notte della Taranta di fatto non è che è un concerto di musica popolare punto, è un concerto di musica di tradizione che incontra la musica contemporanea e in base alla musica che incontra poi il pubblico si modifica. Quindi abbiamo notato negli ultimi anni anche un cambiamento del pubblico, anche la partecipazione del pubblico è diversa. Se noi prendiamo le prime edizioni avevamo un pubblico completamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi 6, 7, 8 anni, proprio perché cambia la proposta musicale, cambiano i maestri concertatori, cambiano la rilettura che si dà, no? alla musica popolare, facendola incontrare con la musica di tradizione, con la musica contemporanea. Quindi per noi è importante, soprattutto per me, perché la conferma, quello che prima diceva lei, è la conferma di quello che io ho raccontato in giro quando ricoprivo la carica di sindaco. Grazie, aspettiamo al concertone del 26 di agosto. Allora, prima di congedarci, vorrei fare una domanda personale. No, personale, no, una domanda. No. Allora, come Flavia ha fatto sì che scoppiasse quella scintilla per fare la ricerca, per fare questo tipo di attività? I don't know for the research on La Notte della Taranta that she was leading since many years, but as the co-director of the socio-musicology research team at the research center where I was a student back then, where she was a professor, and with the other colleagues, we all had these reflections and ongoing works about actually audiences, and that's interesting that they bring this back. And so that is what gave birth to discussions and comparisons between different situations, different festivals, for instance. And back then, I was already working on the Arab World Festival. She was working on La Notte della Taranta. So the discussion started, and she was really the person who proposed these comparisons, and then to give an international perspective to it. So it was first Québec and Italie, and then she invited the French contributors, and with the example of the French festival. So I think that this team and structure of the research center was where this idea of these comparisons and this international perspective were first thinking of. And as a professor, she really was involved in bringing together, yes. Okay. And if I can add something, I'm happy that you all brought the importance of having researchers and organizers discussing together about these festivals to
to keep moving forward, because this is exactly what Flavia wanted to do. And there are testimonies of festival organizers in the book already about how research being done on these festivals have helped the teams to think about the event they were organizing, and to sometimes to keep going on about certain things, to change other things. But so this continual dialogue is something that we see in the book, in the way Flavia invited people to contribute, and the fact that you actually mention it again today is a testimony of how important this dynamic of dialogue between the academic world and the cultural world is really important, and that we have to keep going on.